Всем доброго день, суток, с вами Kerrgan, я продолжаю проходить за Elder Scrolls Online Summerset. В предыдущей серии, я не помню, чем мы занимались, что было несколько серий давно. В этой серии пойдем на квест Иллюзия величия, поговорить про учеников, бла-бла-бла. Так, прошел квест, я не помню опять. Да, про пенициллин. Так. Вот он. Святилище. Так, ладно, так добегу. Найду какое-нибудь подходящее святилище. Давайте сядем на это. Вот так, стоп. Вроде как говорили, что появились ящики огненного тронаха. А где они? Вот они. Это ящики. Не награды из ящиков, а ящики. Нет, слушайте. Вы посмотрите на эту прелесть. Посмотрите на эту мишечку. Волк. Фи, татухи. Вот она, моя мечта. Я очень хотела его вытащить. Я очень хотела вытащить именно вот этого сенча. Он мне кажется офигенно. А это что? Запас сил, скорость, инвентарь. Прокачанный. Вы только посмотрите, какой он классный, он офигенный же. Давайте еще посмотрим что-то интересного. Все. Вы знаете, как легко меня отвлечь ничего не классное. Что это? Мать моя, земля на шасси. Это выглядит как чумичка. Даже не как чувырла, как чумичка. Блин. Идеально, чтобы гулять по заводному городу. Извините, но мне шасси не идет. Она не похожа на разумдама. На разумдара. Так, нет. Вот смотрите, вот, ей тут брючные костюмы. В платьях смотрится тупо. Знаете что? Я очень давно смотрела на этого сенча. Фиг с ними, с новыми ящиками. Я хочу сенча. Да, я ее покупаю. Фиг с ними, с ящиками. У меня есть сенч! Сенч! Теперь у меня две кыси. Брутальный черный сенч-лев и сенч-леопард. Мечта поэта. Пар. А шасси довольна. Да, это очень хорошо, что я на самом деле увидела в группе, когда в сеть влезла в обед. Иначе я благополучно не знала и пропустила бы такую классную штуку, и не было бы у меня сенча. Жух! И ты собираешь ресурсы. Жух, и ты снова на сенче. Погнали. Так. Там есть поближе телепорт? Да, там есть поближе телепорт, так что не будем терять лишнего времени и воспользуемся телепортом. Вперед к приключениям! Вот самое это лето, сет, сесть. Лето села? Как так? Да, мой английский... My English is perfect. Ну вот Hammerfell это упавший молот. Вроде бы. Редгард Красный Страж. Да, не стоит переводить эти Вове. Вове и Витеса. Вове тоже не всегда стоит. Курочки! Посмотрите, какая прелесть! Какая прелесть! Ми-ми-ми-ми-ми-ми. О, водичка. Давайте заходим под местную и поплаваем. Как классно! Блин, я тоже хочу так поплавать. Я тоже хочу плавать в чистенькой водичке. И не пахнущей хлоркой. Леди. Нет. Гландир. Нет. Ты не занята, ты сидишь на лавочке. Хотя, может, ты придаешь философским размышлениям об этичности использования тушканчиков для тестирования женской косметики.
А что это с ними? Oink, oink. Squee. Oink, oink, oink. А ты что ходишь? Just look at these tasty piggies. Каннибалка. Эрудил. Eye of Magnus, another one. That's a very convincing costume. What are you supposed to be? Some gallant hero? Trinimac in disguise? Wait, you're not one of my classmates. You really are a hero, aren't you? Thank Oriel. I need your help. А, что происходит? I may have unleashed a powerful enchantment on the Academy. Quite by accident, mind you. There's this book, you see, The Illuminous. I stole just the briefest of peeks. Barely even a peek, honestly. More like a fleeting glimpse. Нехрен читать всякую непонятную книгу без контроля учителей. Ладно, и что он творил, эта книга? It drove my classmates mad. They were all quite sane before, but now they seem possessed by characters from novels and storybooks. They're snorting like pigs, running from cats. It's lunacy. I have some ideas on how to fix this, but I need help. Хорошо, это поможет тебе разрушить чары, но этой нужно больше подробностей. Что именно произошло? When I opened the book, The Illuminous, there was a great flash of light and a low growl. Or maybe a yawn. Like some great beast just woke from a deep sleep. Originally, it was full of dense text. Now, just see for yourself. Да, дай шесть взгляну на книгу. I set it down over there. Крайне содержательно. You see? It's empty. It's as if the words just scampered off the page. I thought maybe the enchantment rendered the words invisible, so I tried to recover them. I used gazing lenses, Welkind revelation stones, even a bit of lemon juice. Nothing. А нам нужен текст книги, чтобы решить эту проблему? I'm not sure. I certainly hope not. The words could be dancing around in oblivion for all I know. We should focus on the enchantment itself. If we manage to loosen its grip on some of my friends, they might be able to provide some clues. Ладно, давай найдем твоих друзей. Хозяйственный эльф. О, Будрена. Так, где этот хозяйственный эльф? Куда он упер? Ни хрена втопил. What are you still doing here? Glaudir, where in Tamriel have you been? I told you before, Glardia's gone. Look, you're so plain, Erudiel. So boring. Well, there's no need for that. I know she doesn't seem the part, but Glaudir's my best friend. She was with me when I opened the Illuminous, and now she's... Well, frankly, I don't know what she is. Executing this plan is going to be harder than I thought. А в чем именно заключается план? Right. Sorry. As far as I can tell, everyone thinks they're a character from some book or another. If we can figure out what persona they've taken on, we can trick them into doing something out of character. И это разрушит чары? Maybe. It's a start. You can't expect me to know everything. It's only my 14th year, for Mara's sake. I'll start with Glaudir, though I must admit, I have no idea what character she's channeling. You should find some of the others. Ладно, кого я это должна найти? I think I saw Pavo over by the east wall. He was scrounging around on the ground. Tanelwyn was in the lecture garden. Looked like she was interrogating someone. And I heard Selinia yelling from up on the wall. Make sure she doesn't slip. Если это учебное заведение, то где преподаватели? Where do you think? Fumbling around like the rest of my classmates. I ran straight to the headmaster when I realized what had happened. But when I got there, I found him standing on his desk, swinging a broom around like an orcish cleaver. Если чары подействовали даже на твоих преподавателей, то почему же не подействовали на тебя? I've been asking myself the same thing. Truthfully,
I'm totally unremarkable. Everyone says so. I can't imagine that I have some special quality that rendered me immune. Может, есть какое-нибудь качество, о котором ты сам не знаешь? I suppose it's possible. My mother always said I was special. I've always been very good with jigsaw puzzles, paper folding too. Do you think that could have something to do with it? Возможно. Remarkable! Everyone always says I'm so dull. But you see, I've got hidden depths. Можешь немного рассказать это об этом месте? Yes, of course. Goodness, we've barely even had a chance to speak about it. This is the Illumination Academy, a home for verse, prose, and near-forgotten songs. Our libraries contain all the tales of Summerset. We're caretakers, you might say. Значит, вы библиотекари? Don't be crude. We don't just organize the tales. We study and transcribe them, breathing new life into old stories, songs, plays, novels. We cherish them all. Of course, my classmates are cherishing them a little too much right now. На чем ты специализируешься? I focus on lesser-known works, plays mostly. The works of Toldenderel, for instance, they're pretty dense, lots of hidden narrative, rich subtext, you know. People tend to avoid Toldenderel's work. They think it's... Скучным. I was going to say dry, but yes, boring. They don't know what they're missing. Tales of adventure and follies are fine, but if you really want to get to the heart of the Altmer condition, you won't find better than Toldenderel. Зачем ты вообще открыла Люминус? Would you believe idle curiosity? No? Fine. I borrowed it from the librarian Camley Hall to impress Glardier. Либрариум Камелхол, а что это? The, Library of Shrieking Terror. Ты выкрал книгу из места, которое называется библиотекой вопящего ужаса! Borrowed? I was going to put it back. Honestly, I don't even know why we have a library of shrieking terror. This is a school, for Ariel's sake. I just wanted to impress Glardier. I thought that if I showed her the book, she'd think more of me. Да, ты не отличаешь умом и сообразительностью. Who are you? One of Erudiel's boring friends? He's insufferable, that one. Not a scrap of drama to be found in that hollow bonce of his. Ну, такие большие глаза, что она похожа на эльфийку из Драгонаги. Если ты не Глардир, то кто же ты? An artist, a composer, a thespian par excellence. And who are you? Another boring, unimaginative, talentless brute, no doubt. You and Erudiel make quite the pair. Ну, я хотя бы не ношу занавески. Ты ведь знаешь, что здесь происходит, не так ли? Oh, a thrilling accusation. Drama, intrigue. Perhaps I underestimated you. You know what? I take it all back. You should stay. Every great play needs an audience. This place could use some excitement. Так, кто-то у нас. Please, won't you help a poor soul like me? Please, my lady, spare a coin for a wretched beggar? Ты несчастный нищий, ты жертва чар. Oh, but I am wretched. Don't you see my filthy fingernails? My oozing sores? I am a victim, it's true, but not of an enchantment. No, I suffer a terrible curse. Do not ask me my name. I have none. All I have is a tale of pride and sorrow. Ты можешь рассказать эту историю? I haven't the heart to speak it aloud. Some cruel scribe committed my woes to paper, but I can't bear to read them. This is no mere fable. It is my life. Read it if you must. Just please, spare me the pain of hearing it. Это найдет эту историю. Змеи... Блин, принц нищих, не вот это вот. Это несчастный жалкий.
Читайте вместе со мной, я не буду читать вслух. Я немножко сегодня уставшая. Потому что я начну зевать и прозеваю всю серию. И да, эта книжка была на самом деле в Обливионе ключом к подсказке, как искать гильдию воров. Have you come for another look at nameless sorrow? Look then. У тебя есть имя, хитрюга принц нищих. Weedle. A name that breaks even the hardest hearts. Most people don't notice us lowly beggars, let alone learn our names. I thank you for that. But names cannot fill an empty belly. Please, mercy, spare a coin. Nope. What? Что оказывается? No, you can't do that. No mortal can see my wretched state and not be moved to pity. Unless you aren't mortal. It's you, isn't it? Blessed Namira. You've come back to free me from my О чем ты torment. говоришь? Oh, great Namira. Sweet prince of decay. I thought I'd never see you again. Please, free me from your gifts. I can't bear them any longer. Да, это дыдическая владычица Намира. Это пришла забрать те свои дары. Oh, thank you. My gratitude is beyond measure. Это освобождает тебя от твоей своей власти. Undo what has been done, I beg you. Ахалай, махалай! I feel not much different, actually. What is going on? This is that was it? I don't feel cured at all. I feel the same. I'm confused. Это потому, что ты ничем не был болен. Ты не принц нищих, ты павон. No, you must be wrong. Look! I'm covered in rags and sores. Just look at me. Look! Oh. Wait, what am I doing? Ты Who был are you? Ты был под властью могущественных чар иллюзии. Это помогает Урудил найти способ разрушить их. Erudil. Yes, I remember. My frumpy, boring friend. I should find him. Maybe I can help. Он во внутреннем дворе, а Шаси пойдет с тобой. Пошли павон. There you are. I have wonderful news. Maybe. The book, it changed. Как ты изменилась? I was examining the book again, trying to see if there was anything I missed. А Шаси... Then, lines of text started appearing on the page right before my eyes. А Шаси могла павону вспомнить, кто он. Может, это повлияло на книгу? I know. He just returned. How did you manage it? А Шаси убедила его, что князь Дейдер освободил его от ужасного проклятия. Well, that's oddly specific, but I'm glad my plan worked. It can't be a coincidence. That must be what affected the Illuminus. Just take a look. Какой драматизм! Какая артистичность! Все унылые ученые отбросили свои скучные маски и примерили новые роли. Дерзкие искатели приключений, истязаемые кухарки, легендарные герои. Но, увы, в дело вступает та, кто всюду сует свой нос, строящая кознь обманщица, что намерен вмешаться в игру ученых. Но эта злоумышленница еще не узнает, какая ужасная судьба ее ожидает. Что? Там мне угроз накалякали. Whatever's taken hold of Gladir is clearly not pleased.
I hate to cause her more distress, but I think we should keep freeing my friends. А дальше что? You saved Pavo. Well done. You should find the others. Perhaps you could help Tanelwyn next. She was interrogating 2 of my fellow students in the lecture garden. До свидания. Ну что ж, пойдем искать эту Танелвен. Все-таки Сумерсет реально очень красивая локация. Я хочу сидеть на дереве. Все. А Шайси останется на этом прекрасном дереве. Мне было бы реально очень классно сесть. These seas may be treacherous, but fear not. Even the ocean winds quail at the sight of Captain Wereshark. Блин, она классная. Флора Дарсон, это ты, Флора? These decks need swabbing. Get to it. А ты? Welcome aboard, sailor. Давайте с ней все-таки поговорить, потому что это реально прикольно, блин. А с ней нельзя поговорить. Жаль. Я бы хотела на борт такой капитанши. Танки. Классно. One of you is the thief. I'll crack this case yet. Careful there, friend. There's a thief about. One of these 2 scamps is the criminal mastermind behind a half-baked plot to steal a pie. My pie, in fact. Cut down in its crispy, gooey prime while my back was turned. Пирог? Ты пекарь? Oh, goodness, no! Sure, you recognize the most clever and curvaceous investigator in Tamriel. Clearly you need to read up on my escapades. Some clever writers committed a few to paper. Это Should be найдет a его. О, замечательно, что ты королева пиратов. Ну, вряд ли, конечно, про пиратов. Это же это из тех, как это вот мемы. Про этого писали и про как его, Чака Норриса, и про эту Лианну Мармонт. Блин, это звучит классно. Блин. А, я не дочитала, так. Не дочитала. Слышь, какой убийца в комнате. Но это немножко не про скампов. Сыщик Вейл. So, finished reading about my heroic exploits? Impressive, yes? Да, впечатляет. Значит, ты сыщик Вейл? Yes, Investigator Vale at your service. Have a puzzling crime to report? Well, I'll sort out your issue soon enough. First, I need to expose the sticky-fingered pie pilferer. It's clearly one of these 2. Ты уверена? What? Of course I am, silly. I know this seems like an unsolvable crime to the average citizen, but it's really all quite clear to me. Simply put, I'm never wrong. У тебя есть доказательства? Proof? Why, of course I have proof. I just want these 2 to wriggle on the hook a bit longer. I'll reveal the identity of the thief soon enough. О, не перевели, к сожалению. Ну ладно. Ты. Avast! Why do you pester me like this nosy wench? I've no use for lubber pies. Если вор не ты, то кто? That slippery Breton must have taken it. Believe me, I know a thief when I see one, and that little twerp is guilty as they come. Must be mighty quick, though. I barely took me eyes off the rascal, and these eyes are as sharp as fish hooks, see? Если бритонец был у тебя на глазах, то, может, вдруг украл кто-то другой? No!
not possible. Investigator Vale said one of us is guilty, and it weren't me. She's clever as a one-eyed shark, that one. Vale's never wrong. Ты не видел ничего необычного перед тем, как пирог пропал? I saw a flash of brown fur out of the corner of me eye, quick as a dolphin in the wake. It was heading towards the hedgerow, I think. You don't think the Breton's a werewolf, do you? Ты, Майя Даран. You lay yet more burdens on an already burdened brow? I stole no pies. Now off with you before I cast you into the dungeon. Кто украл пирог сыщика Вейл? Pie? I can't trouble myself with such trifling matters. I have a kingdom to look after, and a churlish child to wrangle. I stole no pies. It was clearly the pirate over there. I have no idea how. I never saw the scoundrel leave. Если ты не видел, что пиратка уходила, может быть... Как ты можешь быть в этом уверен? What? You want me to believe that Investigator Vale got this wrong? Ha! Preposterous! The pirate's to blame. Just look at all these crumbs. Only a sloppy mariner would make such a mess. Крошки. Yes? Look, they're everywhere. Leading off into the bushes, it seems. Why that scallywag stole off into the bushes, I don't know. But you can't expect a weary sovereign to understand the mind of a criminal. Халва! Блин, какое классное имя. Можно мне эту собачку? Халва! Классно. Хевла, блин. Ну, уже не так прикольно. Ah, you've arrived just in time to see me expose the pastry thief. Хорошо, и кто же преступник? It's quite clear that the guilty party is none other than that pirate there. The picaroon's testimony, while colourful, included the flavour of the pie, a fact that only someone who tasted it would know. Another puzzling case closed. Impressed? Вообще-то нет, Ашась нашла вот это возле наевшегося до отвала пса. A dog? Of course. The fur, the crumbs. How could I have missed it? It was so obvious. No, this isn't right. This isn't how the story goes. I am Investigator Vale. I am never wrong. Wait, I hear a name. Who is Tanelwen? I'm so confused. Танелвилл, это ты. Ты пала жертвой чар. Рудил ждет тебя в внутреннем дворе. Yes, I remember now. That damned book, The Illuminous. It's to blame, isn't it? I'll go check on Arudiel now. Auriel knows he'll need the help. Не за что, Ашась Thank тебя you, my проводит. friend. Being a sultry detective was uncomfortable. Пошли. Let's see if Arudiel has found a solution Does yet. that mean we aren't in trouble? I don't know. Now I'm hungry. Интересно, они доедят за собакой пирог или нет? Блин, как классно, как жидко. Another successful rescue? Thank goodness. Ашась освободила Танелвен от чар Иллюминуса. Дурацкое название. Stay back, Блин, foul вот. beast. Он сказал, что там... Just have a look at the book. Что... Да, книжка обновилась. Доблестная героиня снова и снова без спроса выходит на сцену. Мертвыми, мрачными словами эта злоумышленница вытягивала силу из актеров. И вот голубые книжные черви забыли о своих ролях у Балзензак, к своей отупляющей, предсказуемой рутине, которую лишь в насмешку можно назвать реальной жизнью. Gladia's persona seems tied to the Illuminous in a more explicit way than the others, but I still haven't managed to identify her character. We're making progress, though. Она Шагарат. I think. Так что дальше? Freeing my friends is clearly angering whatever force is driving this.
If the Illuminous grows angry enough, maybe the force behind it will reveal itself. How's that for a plan? That wasn't rhetorical. Is this? This is an atrocious plan, isn't it? Посмотрим, кто следующий. Have you found Selenia yet? Check the academy walls. I thought I saw her up there. It's ironic. She normally hates heights. Get her down and perhaps we can make a bit more headway here. До свидания. На стенах. Вот она будет орать, когда очнется. Водичка! Блин, хоть в игре как кайфану. Shh! I think I saw something moving out there in the snow. Вау, слушайте, классная альтмерка, мне очень нравится. У нее очень классно гармонирует цвет ее одежды, ее украшения, ее черты лица, ее прическу. Вау. Вот это классно. Я знаю, что, скорее всего, генерировали рандомно, но, блин, это очень классно. Something moving just beyond the light of the campfire. By the divines, it's cold out here. Вот это прикольный. С ракетиком. С сбитой башкой. Слушайте, мне нравится. Мне нравится, как они сгенерированы, это выглядит классно. The dead of Tanzelwell had a lot to say about Irene. А, ты не хочешь с ним говорить, да? О, записочка. Нельзя прочитать, да? А это у нас куда? А чё сюда? Чё? Так, мне что-то не получается на нее навестись. Я очень сейчас надеюсь, что у меня не вылетела сеть, потому что будет обидно. Давай тогда я сейчас слезу со стены и влезу обратно. По идее, должно сработать. Так, мне очень срочно придется прекратить серию. Потому что только что были сообщения, что у меня автономный режим. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии. Всем пока-пока!